Otito dịrị na nwa na mmụọ nsọ. Otito dịrị na nwa na mmụọ nsọ. O eluigwe dị mma ebe anyị na eluigwe dị mma ebe anyị na eluigwe dị mma o. O eluigwe dị mma o. O eluigwe dị mma o. Eluigwe dị mma o. Ala ekwere na nkwa ebe ahụ ka anyị gala. Eluigwe dị mma. O eluigwe dị mma o. 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 Eluigwe dị mma. Ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Jesu Kristi. N'akwụkwọ Theology of the Church, a na-akpọ the Eschatology, the book titled Eschatology, enwere ihe a discussed ebe ahụ. I discussed it in its fullness, but we are taking simply the reference that is made. Ihe kwuru ebe ahụ bụ na o nwere 4 last things. That 4 last things, we are going to take one to get into what the spirit of the celebration anyị bịara benwe n'abalị a. Kemgbe bana asịrị that the 4 last things bụ 1, death. Nke bụ judgment. Nke atọ bụ heaven. Nke anọ bụ hell. Ọ bụrụ na agwa gị these 4 last things, I know na nya ndị obodo ga-eje gị theology class bụ catechism bụ hejeri. N'isi ha gịnị bụ the 4 last things. Na ọ ga-asị gị na enweghị 4 last things, na enwere bụ 5. Na nke mbụ bụ death. Na nke bụ judgment. Nke atọ bụ heaven. Nke anọ ya bụ purgatory. Nke ise bụ hell. Now, I know that you now begin to wonder, why is purgatory not part of the 4 last things? Maka ne purgatory abụghị a destination. Onye elejere purgatory nwere mbojeko. Ọ nọ n'ụzọ, anyị adịghị asị gị na-echi Nsụka bịaja n'Obrute, ị gabere Ibawa. Maybe you got to Ibawa, wee chere na bus stop, ka ị nwee ike nweta moto jeko Obrute. Ya bụ ihe kpatara na purgatory abụghị ihe accountable as one of the 4 last things. Anyị bịara nta ịbịa tụrụ uche maka ọnwụ. And you would as well begin to wonder, how can we talk about death without talking about judgment? How can we talk about judgment without talking about where finally somebody is going to? Ọ bụ ya bụ ihe kpatara na ofu onye dere akwụkwọ a na-akpọ Francis of Assisi. O nwere ihe o kwuru, ihe ọ na-ekwu maka ya na-enye abụ akwụkwọ o dere nọ na-akọwa ihe kpatara mmadụ na-atụrụ ọnwụ egwu. Ọgọ ihe eto. Ihe eto o kwuru mmadụ na-atụ n'ọnwụ egwu bụ na nke mbụ bụ na it is innate in man to dread death, to be afraid of death. Ọnwụ na-atụ anyị ile egwu. Ọnwụ ya bụ nkọnụ egwu ga-atụga. Now, second one, but because no be separation. That is a separation. It is separating the beloved ones from the loved one. Yeah, but no, Bali and what I can do days ago, Lako, Nija Quequa, or Je Wutek, Manuel, Auburn Nobanong, New York, Nonia have former, or former, but no former, you will not meet him again or her again. That is why it is bitter, it's separation. Now, finally, why we are all afraid of death, but Makano go mara mbejeko. Obo Makano go mara mbejeko. Bia batara otunda mado non in state of confusion. Oh, mara mbejeko. When mbejeko, imagine mbejeko, imagine mo pogatre bieje, imagine mo beligwe bieje, imagine mo bokom the certainty or the vague.
the probability of anybody saying, I'm going to jeke eligwe, but 20. Oji 20. Arashon. As na I'm going to buy Jacob eligwe. Tonyo Shinasa, na I'm going to buy Jacob eligwe. Tene Buman Nasa, na I'm going to buy Jacob eligwe. So, omemeze owa ge need to listen to the voice of God. Yeah, agene na ine kunwosha boku chukwu chọrọ ka anyị tụlee uche n'abalị anụnwa bụ ka anyị nwike wee mara n'eziokwu na onwere mgbe jeko ma nwere ka ndị jeko mbọ m ji eshiji akwado onwe ha n'ogige oziọma agana anyị na ajamasa anụnwa anyị nọ n'ime a na-akọwa na anyị ka ikpe ga-eshi wee dara ewu ji anọ atara anọrị na ka a ji eshi wee kpe ndị nọ n'ekụtara ikpe na ka a ji eshi ekpe ndị nọ n'eke ekpe ikpe ma na-ekwu na ọka na anyị oyi na anyị nọdụgara n'ekụtara maka na anyị nọ n'ekụtara bụ ndị lakọ na ndụ ma ndị nọ n'eke ibute bụ ndị lakọ na-ege n'ọnwụ ya bụ na akamara m ekụtara. I don't know about you. Wenu bija nọ ekụtara ka ọ bụ eke ibute Jesu mere anyị ebere. Now the problem about ndị ya nọ n'ekụtara na eke ibute bụ na ọ bụrụ na na-etukwu n'oche n'ahụ ọ bụrụ na m evute oche nwọcha wee nọdụga ala ma ego ji anyị ile nọwabe na anyị le mebi na-alọkara anyị ọbụ after 2 days wee vuru oche dịka onye eze wee bịa tụkwuru ebe a wee tụkwuru wee vuru akpụ na ofe n'eka wee wote mkpume wee tọbe n'eka nke ụtara were mkpume chi n'eka ụtara were akpụ na ofe Chineke ibute. Na the problem is going to be no onye isi doi jekoje ha mkpume nọ n'ekụtara na ha ele jekoje awụlaga n'eka ibute ma anyị nwike wee rie akpụ rashiri ofe. And the situation of our country Nigeria nọ n'ime today but a situation everybody, all of us, almost everybody, we are compromising everything. Onye biaja humare akpa n'ofe huma mkpume ma ekwo nso agwa manya agwa no bụ ndị nọ n'eka ụtara bụ ndị jeko eligwe ma nọ n'eka ibute bụ ndị jeko ọkụmọ iwe rute huma akpa n'ofe iji asọbụ oke ma rie dị nka bụ nri na-erigburu nri ekwuru edi ndị ọzọ. Ọ bụ this very fact bụ ihe mere n'ụwa anyị gbadị na maka na chukwu tukwu bagada vuru mkpume doi na kibute vuru akpụ na ofe vuru mkpume doi na kụtara vuru akpụ na ofe doi na kibute ga-abụ erutele ole anya so dị anyị ya tagbu n'onwe n'ahụ Ja-Anwụn. It is the Ja-Anwụn syndrome. It is the Ja-Anwụn mentality. Ya bụ ihe kpatara ihe ile na-eme n'ụwa bụ anyị nta ọ ele ga-anọ na Ja-Anwụn. Ja-Anwụn bụ ị ga-eje gị jee mee yahoo ma inwike kpata ego. Ja-Anwụn bụ ị ga-eje gị jee gwọ ọgwụ ka ị nwike ejuma ndị ọlụ ụwa ga-ese mara ka ije gị ko. Ja-Anwụn bi ka agbanị ga-ashawo ma inwike wee liri ji na-eme Maria ndị ọla emere Maria bụ eliri ji. Ja-Anwụn bi ka wọgbụn gị mmadụ na-ashụ aja eme jorojoro ọbụla ị nwere ike ime ka ị nwike wee kpata ego. Ja-Anwụn bi ka compromise na gị during politics mgbe na-eme campaign ị ga-compromise your faith nnatagodo ego wee liri na akpa. Ja-Anwụn. This Ja-Anwụn is leading us to grave. Nwanyị anyị gbakọrọ n'abalị anụnwa iche echiche maka ndụ ya bụ Mommy Onu bụ nwanyị kpachafụrụ ndụ ya anya ga-ekwedi ka Ja-Anwụn dịlege n'ọkụmọ. Ọ bụ nọọsụ. Ọ bụ eno nọọsụ mmadụ ọ na-arị wụrụ ndụ ya maka nzọpụta mmadụ. O nwere ihe ọ na-agwa anyị na moral theology about
the attitude of accompanies. Accompanies share in the sin of the chief executor. Obru nebu a nurse. Ega no log one a ma abortion. Megan no log one a ma abortion. Me a doctor. My doctor a ma abortion. My doctor jekoni ma abortion. No kumegi sigan nurse again bia. Iwe bia osigi jide onya na eba abortion eka. Mabugu wote iye ma abortion. Gijide ni ohi. You are also an abortionist. Yeah, we are moral theology na gwa. You are also an abortionist because you are an accompanist. In a nyaka ni ha na eme. Abukwa agi nwulogu. Abukwa agi na eme abortion. Nwanyi abu nwanyi mare ihe ji ekpe n'ikpe. Na Chukwu ji ekpe ililoga. Okuga, omega, ihe afro megide gini, megide iwu nke Chukwu. Oga na-atụ egwu eze n'ihe ka onye ya kwa ọchị mmanụ na chikwu. Ọ bịa n'ụlọ ọgwụ ọ na-ama what the Lord of the church, what does the church condemn about this very fact, this very thing a na-eme. Ọ bụ ya bụ onye anyị bịara mbe bekwu maka ya. The theology of every woman's spirituality is also the theology of the husband's spirituality. If you want to also talk about a woman and her spirituality, you need to reflect the life of the woman's spirituality or the woman's spirituality looking at the husband. Onye a na-ekwu bụ nwunye Tisi Onu. Nwunye Tisi Onu. Tisi Onu, when you encounter him, you meet an ancestor. An ancestor nke ya abụghị agụtara n'ekwo. N'ọbụ na ọ nọ mgbe ahụ mma, ahụ tụtụtụ, ahụ ihe nọ n'oteka. Ọ latara from Gabon. Mgbe o jegboro obodo oyibo lata. Huma mama fada. Ọ hụrụ ya n'eka ọnya ya nwoke. Maka na ọnya ya nwoke bụ nwanne mama fada. Ọ bụ ka o jeri nnọkwasịda nwanne nwoke nso bụ ọkwụ mara nwaanyị a. Ọkwụ mara ya hụma dịka somebody that will not bring about the fall of his own faith. O wee jụrụ ese. Ọ lụrụ ya na nchekere ya na gibido ndụ. Ya na ga na-ejekote money mass ọnụ. Ha na-abụga na-ekpekọ ekpere ọnụ. Ha na-abụga na-emeke ihe ọnụ. It is in this unity that we are celebrating the life of this woman. Mane, onwere theology of togetherness different from theology of unity. Somebody can be together but they are not united. It is possible that somebody can be together. So husband and wife, they are together even on bed, but they are not united. We can be together in this house of God, but we are not united. So the theology of togetherness is different from the theology of unification. Me iya ine kunta bone madeboha were not just together, but they were united. In this unity, but not satisfy their marriage consent, their marriage vow, the matrimonial demands. Iya turenya na kande gbara ekwo na Nsukka jeme. O kwere ndị ba like a mobile Vigil Mass Asadu. Ani wa agishe eshu agishe. Ani ga agishe eshu agishe o nwere ihe ọ bụ elemanya as dị anyị ka anyị lejere ndị ha mere ka ha sheme. Mere ka ha sheme. Nkumokwu a na ndị fara che. Father Nena was my parish priest. The same with Father Okpe. Uncle Menye reference. When I was still a mass server, on about each time help Dori Kuchubu. And a Kuoku Makum Takrine Moff, Mane Diftem Nihota. No children.
Amam na heyach. Defute m kuba m se ọha ile mere ka nwatakịrị a. Aya m na-agwa gị bụ ihe na-eme. Ekwa m kiri ya. Fada okpe na anị nọ na gijere. Ye jumasị aga bụ nwa ha na-eme anime mmụọ ihe. Ihe n'ibu n'obi gbasara gị. Ọ bụrụ na abịa n'obodo di na nwunye na-eme ọfụma na-asịrị na ụzụ ga-ama gị ka anyị akpa ogolo ememe gịnị leme gbanya n'ọnụ ndị akpamte lere nini ndị akpamte lere tisi onu na nwunye ka anyị shijebu akwa ole bụ nwaanyị anọ na ya kwụọ ya ugboro ole ebe ejidere n'ebe ụlọ ugboro ole bụ yara chefu na nwunye na aka nwere nwunye o nwere ọnya bụrụ na ọ ga-ete ma ọ na-akwa nwunye na owo mere na ọnwụma. Once the man is not getting the flesh satisfaction, then the marriage will shake. Aga m ahụ gị n'anya, aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, ka na ahụ ike ka na ahụ ọnwụ, ka na ọgaranya ka na ogbenye. These words are not ordinary words. These words are not ordinary words. They are not formed by an ordinary man. It is through divine inspiration. KGW made this oku arrange. But many of us, we climb the altar for the sake of climbing the altar. We know that we do not mean our words. My dear brothers and sisters, we have come to emulate a woman of virtue, a woman who knew what the Lord wants from her in her profession, in her social life, in her spiritual life, that she was very, very aware and sensitive to her acts. We must wake up even in our world that is filled with challenges. Let us know na agbachoso na jagamai. Me maila ajaga no jakana anyoy na ngba jagamai la so that na ahụhụ tare blabli larani. Ndị nke mmụọ hụrụ n'anya. Anyị laga adacha mba n'ụra mana anyị lega agbanwocha n'oge ntakịrị n'udo opi igwe. Maka na ga-egbu opi igwe ndị nwụrụ anwụ eme gịnị ebilie n'ụdị anwụ anwụ. Mgbe ahụ ihe na-emebi emebi ga-abịa mee gịnị ire emebi emebi ihe na-anwụ anwụ abịa mee gịnị ire anwụ anwụ. Mgbe ihe na-emebi emebi ga-abịa ire emebi emebi ihe na-anwụ anwụ abịa ire anwụ anwụ. Mgbe ka anyị ga-ekwusi elola ọnwụ na mmeri ọnwụ ole ụfụ gị ọnwụ ole ike gị. Don't wait to regret the sting of death. Approach this life after, hereafter life with joy. Odunjo na anwụ gbarga gbakpọ gị ịdalaga kuma na mbọ ji agbara eze aga ebebe. Ọ ka ngọ na ọnwụ gbarga n'udo ya gbakpọ gị ewulaga na nwere. Where we are going is better than where we are living. If only you have paid your dues, the dues you will get when you live here on earth, and you reap that in the kingdom of God, where millions of angels shall gather for festival.